Tamarinu Ajib Atiti answer the following questions. Manil Fatayani. Who are those two young fellows? You can say Huma To Amani. They are uh, twins. ما أسماهما أسماهما الحسن والحسين من أين هما هما من المدينة المنورة right they are from China sorry نحن من الصين so هما من أين هما هما من الصين كم أخا وأختا لهما for them أخواني وأختاني two brothers and two sisters وother two sisters also can say وأختاني أخرياني also can be mentioned. 5 في أي كلية يريدان أن يدرسا which faculty they want to study so you can say أما الحسن أما الحسين فيريد أن يدرس في كلية الشريعة أما الحسن فيريد أن يدرس بكلية القرآن الكريم here you have أريد أن أدرس but we can mention here أما الحسين فيريد أن يدرس بكلية الشريعة أما الحسن فيريد أن يدرس بكلية القرآن الكريم. Next number 2 ضع في الفراغ في كل جملة بما يأتي الفعل ذهب الماضي بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Now we have to fill in the blanks with the verb ذهب with its proper isnad. Right? Let me read. أين خالد وحامد? Where are Khalid and Hamid? So we should mention here ذهبا إلى المكتبة. They too, right? So ذهبا إلى المكتبة. They too went to the library. أين آمنة وأختها? Where are Amina and her sister? Here ذهبتا. Here ذهبت هما ذهبتا إلى المستشفى لعيادة أمها to visit their mother. So you are now addressed to Yakhwani. So that is Antuma. Then Zahabtuma. Aina Zahabtuma Amsi. Where did you go? Both of you yesterday. So now you are addressed to your Bintani. Aila Tobibati. Again same conjugation. Zahabtuma. Antuma Zahab. Aila Tobibati Zahabtuma Ya Bintani. So based on the context, you should put proper conjugation of the ذهب. Number 3 ضع في الفراغ في كل جملة مما يأتي الفعل يذهب المضارع بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Again, here we'll have to mention with the verb يذهب the مضارع form. After seeing it, it's not to the pronouns. See here, أحمد وإبراهيم يذهبان إلى الملعب كل يوم. Ahmad and Ibrahim go to the playground every day. So here you have to mention يذهبان. Plus this is هما. هو يذهب هما يذهبان. Number 2. Yeah, waladani. You are addressing to two people. Yeah, waladani. Two boys. Then aina tazhabani. Because antuma. Aina tazhabani. Number 3. Al-talibatani al-jadidatani. No, it is huma. It is feminine. Then third person. Then tadhabu tadhabani. Then al-talibatani al-jadidatani tadhabani ila al-musalla. The two new girl students go to the masjid, go to the prayer place.
the place where prayer is offered, as salah is offered. Now you are addressing to ya ukhtani, to sisters. Mata, then what should come? Anti tadhabina, antuma tadhabani. Again antuma. Then mata tadhabani ila solidarity. When do you both go to the pharmacy? When are you going to the pharmacy? Now, the في الفراغ في كل جملة مما يأتي في الأمر يذهب بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Again, so here we are asked to provide فعل أمر. Now, ya akhawani. So you are telling to two brothers. So what do you say? اذهبا إلى المسجد الآن. اذهبا إلى المسجد الآن. Both of you should go. I mean, go to the masjid now. Ya akhawani. Oh, two brothers. اذهبا إلى المسجد الآن. Right? Ya bintani. In same اذهبا. Ya bintani. Ya bintani. Same form. اذهبا إلى المسجد الآن. எப்படி اذهبا அஞ்சு உங்களுக்கு தெரியும். அந்துமா ததபானி இதான் வந்து ரூட்டு. இந்த ததபானிலேருந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, ஃபெயில் அமர் எடுக்கிறீங்க. ஸோ ததபானி making fail amr, we don't require harf mudariya and we make marzoom dropped. This cannot be read, so alif should be added to wasl, and that should be given kasra because the ain radical carries, it does not carry dhamma, so you put here kasra. idhaba fa'ilu amrin mabni ala harfi noon, alif is a fa'il. Clear? Next. Number 5. أمام كل جملة مما يأتي فعل مضارع مرفوع. So in front of each and every sentences, فعل مضارع مرفوع comes. أكمل به الجملة بعد تغير ما يلزم. Complete the sentences by it after changing whatever is necessary. So பாருங்க, மாதா யுரீது அத்தாலிபானி அல்-ஜதீதானி. இது காமன் கொஸ்டின் கேட்டாங்க. மாதா யுரீது அத்தாலிபானி அல்-ஜதீதானி. The two new students, what they want. What the two new students want. So what do they want? கொடுத்துருக்காங்க யுரீதானி, பக்கத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வேர்ப் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபில் முதாரி வேர்ப். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், யுரீதானி அன் இذهبا இலல் மஹஜர், இந்த மாதிரி இருக்கு. யுரீதானி அன் இذهبا இலல் மஹஜர். Clear? They want to go to the mansion. இப்போ எல்லபானி இருக்கா, ஸோ அங்கே என்ன செய்யணும், obviously we should drop the noon. அவ்வளோதான், சிம்பிள். நம்பர் 5 மாதிரி படிங்க, இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே. Be audible, Faima. يريدان أن العباد كرة السلة
يريدان أن يشربا القهوة يريدان أن يسمعا الأخبار يريدان أن يجلسا أمام المدرس. MashaAllah, very good. So simple. Drop the noon and add here. Because an makes fail mudari into mansub. Mansub, what is the condition? You should drop. We have been noon. Okay. So Yuridani and Idhaba ilal Mahajai. They both want to go to the mansion. Yuridani and Ilaba Kurata Salati. Kurata is maful bihi or mudaf and mudaf. They want to play basketball. Yuridani and Ishraba al Kahwata. They want to drink al Kahwata maful bihi coffee. Yuridani and Yasma'a al Akhbar. They want to hear the news. Al Akhbar is maful bihi. Yuridani and Ijlisa Amam al Mudarrisi. The two want to sit in front of the teacher. Amama is there for Mudarrisi. أكمل كل جملة مما يأتي بضمير مناسب. Complete the following sentences by suitable pronouns. So we got to use here pronouns. Now look at the sentence. رأيت الطالبين الجديدين. رأي is harf istifham. رأي is fail. تا is the file. الطالبين الطالبان becomes الطالبين because it is مفعول به منصوب. الجديدين is not. Naam. What do you write? رأيتهما. We write here. Naam. رأيتهما. Yes, I saw them. So Naam is double job. Rai is fail. Two is the file. Huma is maf'ul bihi. Number two. Qara'ta hataini al-majallataini. Now, the two concepts very clear. This lesson has brought all the dual form in all possible ways. Qara'ta hataini al-majallataini. Have you read these two magazines? Hataini. It is hatani, right? Hatani. Hadihi hatani. Hatani is dual form. Demonstrative pronoun. Hadihi singular. Hatani is dual. Why it is hataini? Because it is maf'ul bihi. Tara is the fail. Ta is the file. Hataini is maf'ul bihi. Al majallataini is badal. So have you read these two magazines? Naam. Kara tu huma again. Naam. Kara tu huma. Well, two, right? Yes, I read them. I read them. Kara is the fail. Two is the file. Huma is maf'ul bihi. So hatani al-majallatani becomes hataini al-majallataini because of the verb qara'ta. So your answer is Naam qara'tuhuma. Yes, I read qara'tu. Qara'tuhuma. I read them. Qara is the fail. Tu is the file. Huma is maf'ul bihi. قال المدرس لحامد وصديقه. The teacher said to Hamid and his friend. قال is fail. المدرس is the file. لحامد جار مجرور وإس رفعت صديقي معطوف على حامد وهو مضاف. He who is مضاف إليه. But when we read we say وصديقه. So the teacher said to Hamid and his friend. Hamidக்கும் அவனுடைய ஃப்ரெண்டுக்கும் வந்து டீச்சர் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? ரைட் டு ஹுமா.
كما في المسجد البارحة. في المسجد البارحة. I saw both of you. உங்க ரெண்டு பேரும் நான் பார்த்தேன். I to كما في المسجد البارحة. So كما را is a fail, to is a file, كما is مفعول به, المسجد جار مجرور, البارحة is ظرف. قالت المديرة لزينب ومريم. The female director said to Zainab and Maryam. قال فعل, تا is تاء التانيث, المديرة is a file, لزينب جار مجرور, ومريم معطوف على زينب. أريد أن أسأل, because أن has come, so not أسأل. سأل يسأل أسأل. From the verb سأل يسأل, تسأل تسأل, أسأل نسأل. So أريد, she says, the director says, أريد أن أسأل كما عن بلد. I want to ask both of you about a country. عن بلد. عن بلد. Okay, أريد أن أسألكما عن بلد. So Zainab and Maryam is in front of the teacher. So Kuma has to be mentioned.